Well, good morning, listeners. Welcome to Lament of Hope podcast, and I'm your host, Danielle Richardson. And again, if you are enjoying these podcasts and these stories from around the world, getting to talk to different individuals, please do subscribe and comment as well. I'm excited today because I have been given this really neat opportunity over the past several weeks to interview several individuals that are connected with Baka. And Baka is I want to make sure I'm saying their whole correct name here. Here it is, the British Asian Christian Association. And they are a very encouraging and comforting presence in Pakistan for many people who are facing blasphemy charges or relatives of individuals who have been put in prison for blasphemy charges. And one of the ladies that I'm speaking with today is Nawab Bibi, and she is the wife of Zafar Bhatti. And he has been in prison for blasphemy charges for over 10 years. And I was just speaking to their translator, letting me know that they're hopeful that her husband may perhaps be able to be released soon, but they still don't know. And again, it's been over 10 years for Nawab, so it's been a very long time. So, Nawab, thank you so much for being on the podcast. ਨਵਾਬ ਬੀਬੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੋਲੋ ਕੁਝ ਕਹੋ ਨਾ ਹਾਂ So, Nawab, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ can you tell me what it was like the day you lost your husband when he was taken to jail? ਅਮਾ ਨਵਾਬ ਬੀਬੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਕੈਸਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਉਹ मैं बहुत परेशान तो हुई सब I was too worried. I was terribly worried and I cried a lot. ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਹਾਂ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿ ਨਾ ਅਮਾ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿ क्या देने ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਸਾ ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਏ ਸਨ बहुत बहुत ज्यादा मतलब कि परेशान सा ते बहुत इस चीज ने मैं बहुत महसूस किया सी कि एक मेरा साथी सी तो वो भी मेरे तो दूर है इतने साल हो गए ने मैं बहुत परेशान हाँ हद ज्यादा ही मैं उस दिन जो लेके आज के दिन तक बहुत परेशान हाँ I'm still worried from that day onward till today. I'm really very worried. I'm too much worried. I had only one, I had one husband. He was my only sport in the world, and that day I lost him. So Or in yes, Pakistan, please carry on then. oh, I was gonna say Huh? in Pakistan, when a wife loses the man as her support, what happens? What is life like? ਅਮਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਹੈ मेरी जिंदगी बहुत बर्बाद है तो मेरे बच्चे मेरा साथ बहुत दे रहे थे जिस दिन का मेरा हस्बैंड मुझे गया जेल च 12 13 14 साल हो गए ने मेरा बहुत एहसास करते ने क्योंकि मेरे वास्ते जो कुछ भी है उथे जेल ते वो है ते मेरे खुदा जानता मेरे बच्चे मेरा बहुत ख्याल करते ने my life my life had been destroyed and since then she's referring to us these children have been these men these boys have been with us have been with me and they have taken a lot of my care since my husband was arrested and he was sent to jail. In Pakistan, when women lose their husband,
there is this specific, I want to just for my audience, is it specific for um Christian women specifically that if they lose their husband, they have no help? Or is this women in general in Pakistan when they lose the male support in their home? There's no means for them to make money or to provide for themselves? Daniel, it is simply for everyone. Being a woman here in a male-dominated society, it's a bit different here. Not specifically Christians, but all the women, no matter what religion they belong to, if they lose their husbands or male persons in their home, life becomes terribly hard for them. And Nawab Bibi is no exception, except especially when her husband was taken into jail on the blasphemy charges. Life has been, difficult for her in a very special way. Not in a it was her suffering is not like other women, though they also suffer when they lose their husbands. Her suffering is bit more than that. Because her husband You is know, in prison? Yes, because Yeah. her husband is in prison and she has nobody in her house to look after her and take care of her. She can't even walk on her foot a bit long distance. She can't walk. And she's just because of her old age, she is frail and she is weak. Um, we, uh, she has a blood pressure, health issue with her blood sugars, and we have to take her to hospital very often. We take her to hospital and she takes medicine. She's on a regular medicine for her blood pressure control, and then she has to travel to Adiala jail to see Zafar Bhatti because if she doesn't go for a month, like once in a month, she has to visit Zafar Bhatti, and suppose for 1 month she doesn't go for any reason, Zafar Bhatti also feels lonely without her, and he calls us and tells us, please bring my wife. I had nobody but my wife Nawab Bibi, and the same is for her. And I believe that God has given her a life, and she is a bit healthy, not like other old age women in our society. She is still healthy, and God, she has a hope that one day my Zafar will be out and we will be living together. Can you ask her for me how she met her husband? What was that like? How did they meet? अमा डैनियल पूछ रही है कि तू जफर भट्टी ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਸੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੈਂ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਭੱਟੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕਈ ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੱਟੀ ਤੇਰੇ ਖਾਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਆਹੋ ਭੱਟੀ ਭੱਟੀ is Nawab Bibi's cousin. So Bhatti is Nawab Bibi, Zafar Bhatti is Nawab Bibi's cousin. So this is how she met her, and then they got married with each other. So she met through her cousin? Her cousin introduced them? No, 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 no. Zafar Bhatti himself is Nawab Bibi's cousin. Oh, okay. So she knew him her whole life, basically. Yes, yes. She knew him. Naweeb, what did you love about him before you married him? What was something that you liked about him? Aman Nawab Bibi?
ਜ਼ਫਰ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਭੱਟੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਸੀ? ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਫਰ ਭੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਤੇ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜਬ ਪਸੰਦ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। she she ਹਾਂ said I liked him, therefore I married him. So everything about him I like. Oh, so ask her, is there anything she doesn't like? Is there something that annoys her sometimes about her husband? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰ ਉਹ ਪਤੀ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ। No, ਠੀਕ ਹੈ there was nothing that annoyed me, and uh, uh, since we have been married, we were very happy with each other. How long have they been married? ਤੇ ਅਮਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਇਆ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੀ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ uh, at least more than 30 years. ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੇਖੀ। Right. ਹਾਂ I loved Bhatti's beauty. He, I loved Bhatti because he was very beautiful. He was so cute. so he was handsome. Yes, he was handsome. Yeah. Tell her that's a very real answer. Many girls relate, even in अम्मा वो America. कह रही होगी ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਵਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ। She said I don't lie. What is her favorite memory so far? Nawab, what's your favorite memory so far of your husband before he went to prison? ਅਮਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਭੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਕਿਆ, ਭੱਟੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੈਮਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਭੱਟੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੁਝੇ ਵੀ ਭੱਟੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਭੱਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। She gave answer to your first question. She said Bhatti was also very Bhatti was so handsome and I was also very beautiful. He fell in love with me and I fell in love with her with him. And then we both got married, and we have been living happily. And I have grown old because Bhatti is not here with me. ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਭੱਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 12 13 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਦੀਏ। ਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 13 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ She ਮੇਰਾ says, ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਹੀ ਕਰਦੇ she ਨੇ ਤੇ says, ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕੱਢਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਘਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ 12 ਵਜੇ ਆਉਣੇ 1 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਉਹਨੂੰ। she ਮੈਂ ਕਿਹਾ says, ਨਹੀਂ ਕੋਈ she ਗੱਲ ਨਹੀਂ says, ਦੇਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ हाँ ਕੋਈ। मौन में बोला। She says, I have too many memories with Bhatti. She calls her Bhatti, not Zafar, but Bhatti. She says I have too much memories with Bhatti, and since he is arrested, I'm living with his memories, and it has been really difficult for me to live with him, without him. What, ask Nawab, what
aspect of her husband does she miss most? Does she miss his presence? Does she miss his voice? Does she miss talking with him? What is something that she did with her husband that obviously she's not doing now that she misses most? ਅਮਾ ਤੈਨੂੰ ਭੱਟੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭੱਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਪਸੰਦ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਯਾਦਗਿਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਨਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ Daniel, she say, it's not about his voice. I loved him, therefore I married him, and now I am so much alone. I'm very alone without him, and this is what I miss about him. So she just misses him, all of him in general. Yes, his Very presence, I sweet. think. Yeah, his presence. So, Nawib, what is it like in the safe houses? Because for listeners, again, who are listening, um, Baka provides safe houses for individuals in Pakistan who are facing crisis, especially those who are facing um, persecution of any kind, or the fact that, relatives are in prison for blasphemy laws. Um, so Nawib, what is it like in the safe house for you? What do you do? What is daily life like? ਅਮਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਨਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਆ she ਮੈਂ says ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਔਰ ਤਨਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ She says in the safe house, particularly, I don't do anything, significant. I just do little chores in my house, my small works at my house. And then the most particular thing that I am worried about is my loneliness. I feel extremely alone. I don't go to people's house or people don't come to my house. I feel lonely. Why is that? Why does Nawib not have any friends or people to come visit her? अम्मा लोग ते तेरे दोस्त नहीं है तू दोस्तां नाल नहीं आंदी ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ she ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ she's referring us and she says these are my friends I have no friends other than them. Why is that? Is it because her husband is in prison? Or अम्मा अम्मा इंच क्यों है तेरे को दोस्त नहीं के है इस वजह तो कि तेरा बंदा जेल से इसलिए तेरे दोस्त नहीं के है कोई क्यों नहीं दोस्त है ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਨਿਆਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ नहीं नहीं ਬੰਦਾ अम्मा तेरे दोस्त क्यों नहीं हो ये क्वेश्चन पूछ रही ਹੈ कि तेरे दोस्त क्यों नहीं ये है ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਨੇ ਬਸ नहीं दोस्ती तो मुराद है वो दूसरा दोस्त नहीं को मतलब तू किसी ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੂਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਅਕੇਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ she says I don't make friends I don't go to other people's house or don't others people don't come to my house my relatives are living far away from me. Nawib, she says she doesn't make friends, she doesn't want to talk to anyone. Is it is the reason because she's so sad that she doesn't feel she has the energy to talk to other people? अम्मा तो
ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ। ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੋਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰੈਚੀ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚ ਆਈ ਹਾਂ ਪਿੰਡੀ ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਪਿੰਡੀ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ She ਮੈਂ says, ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ she says, I have a neighbor who comes to me or I goes to her. And nobody else. I don't allow anybody to come to my house, or I don't go to anybody's house. And Nawab Bibi, I think Nawab Bibi is, because of Bhatti's absence, she doesn't want anybody to say that without Bhatti, you Okay. have been. This is yes. Yeah. So for Nawab, is she safe to be on her own, or is that why she's in the safe house? Is that this is a way for her to be protected as well? Daniel, she is uh, safe. In what sense she is a safe? Uh, she is living in a safe house, and we she's a protected. She's protected in the sense that she's without any danger. But we have to take care about her health and other health related issues. We have to take care of that, and Right. she's thank God she's protected from every aspect. Okay. Can you, She's safe, thank God. yeah. And Noeeb, what is there an aspect of God that is comforting to you during this time as you're talking about being alone and it's very hard for you without your husband, which I can only imagine because I'm married. So for me to think about my husband being in prison is devastating. Um, is there a way that you feel God has comforted you, or right now do you feel that God is far away? ਅੱਛਾ ਮਾਂ, ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ No human gives me solace, but only God. ਤੇ How? ਚਰਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹੈ Yes, please. Yes, Daniel. Oh, I was just gonna say how. How does he do that? अम्मा कंज तेन तसल्ली खुदा कंज तो खुदा को तसल्ली मिलती है? खुदा को किवें तसल्ली पानी है? नहीं, खुदा तसल्ली देंदा है, किवें तसल्ली देंदा है? दुआ करनी है। ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮੇਰੇ नहीं अम्मा, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ अम्मा ਬਹੁਤ खुदा ਇੰਸਪਾਇਰ किवें ਤੇ ਮੈਂ तसल्ली, खुदा किवें तसल्ली देता ਦੁਆ है? ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਭੱਟੀ ਗਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਅਕੇਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਡਰੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਖੌਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਜਦ ਤੱਕ ਭੱਟੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤਨਹਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਦੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਾਇਦ ਕਰਦਾ ਨਿਗਾ ਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਮੈਂ ਕਦੀ She ਕਿਸੇ says, ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ she ਤੇ ਨਾ says, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ she says, God has protected me ever since Zafar Bhatti has been,
sent to jail. I do not fear anybody. I'm not afraid of anybody. And the only thing that I am afraid, it is the loneliness that I feel during my nights. Hmm. As much as you can say, can you explain to the listeners what blasphemy law is, what that means, if people don't know? Yes, Danielle, I would try to give you a answer about blasphemy laws. Blasphemy laws in Pakistan, as the name implies, if you say something about the Prophet of Islam, and that falls into something insulting about the Prophet of Islam, that's is dealt under blasphemy laws, and Pakistan's blasphemy laws are very strict, and there are different categories, there are different kinds of this, there are different sections of this law, uh, 295A, 295B, and 295C. 295C is the hardest of all them, because the punishment for 295C is death penalty. You can't do anything. Once you are proved guilty, then there is only punishment for it, and that's the death penalty. And Zafar Bhatti is under 295C. Oh, wow. So he could die, you think? We have He has already been punished from the lower court, and we have filed a petition against that decision of the lower court. In We have approached the high court. Okay. So, Nawib, how would you, what would you like to say to people in America? Is there anything about your husband or about you or to the Christian community in America that you would like them to do, to pray for you? Um, what is something you would like to say to the audience? ਅਮਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਮ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਭੱਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। Yes, I want to speak about Bhatti. When I go to visit him, see him in the jail, I really feel very sad. Okay. ਹੋਰ ਕਿਆ? ਹਾਂ, ਭੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਭੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਆ ਅਕੇਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਭੱਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਆਸਰਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੰਮਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ, ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੋ। ਭੱਟੀ ਮੇਰਾ 12-13-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਨੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਭੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਨੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭੱਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰਾ ਭੱਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰਾਂ। She says, I want to ask people in America, Americans,
I want to ask them or request them to pray for my bhatti, that he come back or he return to his home, he is released from the jail and he comes to me. I want all of you to pray for him. ਹੋਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭੱਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਮੈਂ। Acha. I want to tell that since Bhatti has gone, I have my trust in God, and I want God to give my Bhatti back to me at least once in my life till I am alive. He should come to me till I am on this earth. हाँ माँ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਭੱਟੀ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇਂ ਤੁਸੀਂ? ਭੱਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਰਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਭੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੱਟੀ ਆਪਣੇ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਸ ਦਿਨ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਨਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਭ ਦੂਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ। For Zafar Bhatti, I again request all of you to pray for him that he comes back to me. And it's more than 12 years now. I never lived without him, a day without him, but it's now 12 years that I'm living without him. I just want him to come back, and I want all of you to pray for him. I have nobody except him. Nawab, please let her know that we will pray for her and that the Lord is with her and that she is an inspiration to people listening because she has a lot of courage and strength, that she is still persevering even though she feels lonely. ਅਮਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਔਰ ਭੱਟੀ ਲਈ, ਔਰ ਤੂੰ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਫਰਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਵਾਨ ਮਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਭੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੱਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਘਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਭੱਟੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ। 12-13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। I uh, my Bhatti has grown old, and I again request all of you pray together that Bhatti comes to his home. It's for more than 12 or 13 years now that we are living apart. Thank you so much for your time. Thank you for telling your story. And I am honored to have spoken with you. And I hope that my audience will be compelled by your story to pray for you
but also to remember the people in Pakistan who are suffering from blasphemy laws. And so, Nawab, thank you. वेलकम वेलकम डैनियल वेलकम। अम्मा वो कह रही है थैंक यू तो अपना वक्त सानू दिता है, तेरा शुक्रिया। कोई गल नहीं, तुम्हारा शुक्रिया बहुत बहुत है। तरह में के मेरी मदद करो ते पट्टी नु मार के हो जाओ She जा says, जावे। she says, I'm thankful to you as well, and please, all together pray for my Bhatti that he comes back. He's released from, jail. Yes, yes. Listeners, again, I'm just popping on here right before the podcast ends, and for those who are watching as well. I've been honored to be able to do a couple of these interviews through Baka, which I want to, again, I'm going to go and make sure I look at how to pronounce the name correctly because I don't want to say it wrong. Um, Here it is. Baka is the British Asian Christian Association, and they are helping and providing support to several individuals who have been affected by blasphemy laws. And we were speaking to Nawab Bibi, who is the wife of Zafar Bhatti, who's been in prison for, as you heard, over 10 years. Um, and if you are a believer, obviously, please do pray for the release of Zafar Bhatti. Do pray for the Pakistani people as well, for those who are suffering, whether they be Christian or not, from blasphemy laws. But I do hope, as a listening audience, whether you have faith, whether you do not, that these stories can be compelling to you in the sense that people in other countries suffer. They suffer greatly from several different things, whether it be blasphemy laws, whether it be poverty, whether it be loneliness, which was something that no weeb seemed to emphasize. And I think it's just important that we get to hear these stories and we get to know the suffering of others. And I think it does give a deeper perspective to our world and to life in general. So again, if you enjoy listening to Lament of Hope podcast, please do subscribe and comment below on what you think of the episode or other episodes. It's a huge help to me as a content creator. Obviously, all of you know content creating has a lot of competition. Not only that, it's a lot of hard work, especially if you're trying to create a podcast that is relevant to now, but also is engaging and allows for people to have a voice and a space to share. And as you're going to see by we're at over 150 episodes now of the different voices and perspectives and stories. This is really a podcast for people to get to share that and for us to have meaningful conversations and talk about profound topics. So please do, again, subscribe. That's a great way to support. And I am looking forward to the next podcast. Again, thank you so much.